Dinang dinner. Hi Pips, birthday boy. Birthday boys in the house. Kasali ka, birthday mo? Ba? What's the problem? So ayan guys, change of plan kami. Birthday boy, thank you sa patreat. Thank you in advance, Wad. So imagine guys, 3 days trip free ni Wad Payumo TV. Ano ka na inclusion? Inclusion, gali guys. Guys, ala guys, Mayo may i-treat ka sa mga amigo mo, wala kayo nagbayad sa ako na. Naanan mo na sa guys, day 1 ng Ocean Park, day 2 Safari Cebu, day 4, day 3, day tour guys. Grabe nga libre sa mo ni Wad Payumo TV. Sana all! Diba? Sana all! Happy birthday, Wad Payumo TV! So couple treat ni siya guys because sa January 20, birthday ni Bebeb. So, yun. Double treat, double celebration. So, dahil birthday namin ni Kesha, iti-treat kami nila. Diba? Birthday nyo, treat tapos birthday nyo, treat. Hey, let's! Hindi may dala stroller? Hindi na. Stroller dapat dalon to daw kay malibot na siya. Hey! Are you happy? Yes. Yes, Daddy. We're going to Ocean Park. Ocean Park. Mahadto sa animasi Chantel, no? Doon mo ka Chantel? Ocean? Ocean Park. Tell Daddy Ocean Park. Thank you, Ninong Wad sa treat and Welcome, Ninong guys. Beb. Message. Plan dahil late si Wad. Late. Late si Wad. Change of Sorry plan. guys. I'm late. Nang Thank you, Sir Lance. Madilta. Ano naman? So, every time matulugan ka sa biyahe, i-treat mo kami lunch or dinner. Deal? I don't know. Deal. Guro. Deal. Woo! Ay, di mo ganda. Nice Mabantay deal. sino para sa proof. Shake hands para deal. Okay. Sir Lance. Matulugan na. Sir Lance. Ano ka naka-tip Sir Lance para hindi ka maano ha. Tuan may guhay man ta. Kung matulugan ka manggit, kung may upukaw si Mambal ka, amen. Praten ko na, dito ka, pray ka lang. Matulugan na, pero kapiyong okay lang. Pero paano kung gaurago? Confirm. Na-confirm lunch, dinner, breakfast. Amo na garo, hindi kasi garo Bagyo? makapalagyo, makarason. Alangan. Nagano, amo na yung language. Nice one. Hindi may tisyo akong mababa.
Guys, akala ko si Lolong malaki. Diba? Anak ni Lolong. Photoshop lang pala, guys. Alak. Ang liit ni Lolong, guys. Si Liling. Kita ka mo sa Bong sa Ocean Park. So, syempre, makakita ka mo the fish. Fish na. Kag makakita ka mo di monkey. What's that, Langga? Fish. Agay. So guys, so far, yung nakikita namin, puros isda. Kasi marami daw ditong fish. Yung ocean. Guys, yung anak ni Lolong, Ocean. guys, hindi gumigiyo. Ay, hindi gumagalaw. Ay, sorry. Ito, ref to, di ba? So guys, ba't maraming isda sa ocean? Hala! Hala, be! Oh! Kuda! Tilapia! Charot. Fish! May Fish! small fish, Fish. may big fish, Samples kag ng may fish. kiss. Hala! Oh! Janitor fish. Pakyo. Red belly. Pakyo. Ang dako, galing red belly, pakyo. Red belly. Big fish. Let's go, janitor fish! Let's go! When Kesha get pregnant, pumasok sa bahay at for the vlog, ayoko lang sabihin kung ano ginawa namin. Oh my God, di tayo? Baka doon sa kay daddy. Go, mom! Birds! Wow, birds! So let's go to the 7 seas of Philippines! Kita mo mga birds, bebe? Ulo! Dipoli ka. Ang mga birds diri sa may Cebu Ocean, fly sila. Tapos natungtong sila di sa may siko. Tapos ganyan sila. Uy, uy! Oh, nag-fly na! Nag-fly ang bird! Bakla ka lang ni daddy ah! Diet? Diet? Wow, diet! Diet kami ni Sir Lance. Wow, diet! The You know best diet ever! Ang panyapon ready na. Oy, wala pa to. Ang panyapon Ready na ang dinner!
Dinner is served. Treat balance era. Lucky na lechon ta. Gamula ko na yan. Lechon, mano. Ano na? Guys, today our crocodiles are found in the tropical habitat of Africa, Asia, Australia, and the North Africa, America. They normally live in near lakes, rivers, wetlands, and even some saltwater regions. Thank you guys for coming in. Wow! Shark guy! It's a shark! So our guys, pagod na siya. We're not done yet, dude. We're not done yet. So yun na guys, that's end of our journey here at Ocean Park. So we're going to SM City na to eat food. Tara, samahan nyo kami guys and let's go! Hala! Hala! Hindi pagdugang, ibagahin namon!